Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today I'm going to share about application letter. What is application letter? And then what are the parts of application letter? Application letter in bahasa, the meaning is surat lamaran pekerjaan. So it comes from the word to apply. To apply, it means untuk melamar, and then the noun of apply is application, and then letter means surat. So application letter is surat lamaran pekerjaan. So what is application letter? Application letter is a formal letter that you send to apply a job. Ya, jadi ini adalah sebuah surat formal yang dikirim untuk melamar sebuah pekerjaan. And then what are the part of application letter? The first part is sender identity. Sender identity is identitas pengirim. What are they? It includes your name, your address, your email address, and your phone number. And then here are the examples. Yeah. So this is the first part. And then the second part. What is the second part of application letter? The second part is after you write your identity, you write the date. The date is when you write the letter. Menunjukkan kapan menulis surat tersebut. Okay, it starts from the month, the date, and the year. Remember, month, date, and year. So after you write your date of writing the letter, then the receiver identity. What is receiver identity? Receiver identity is identitas penerima. It includes the name, the title, the company name, and then the company address. The name is the name of the person that is going to read our letter, and then the title is the position, posisinya, pekerjaannya, profesinya, jabatannya sebagai apa, and then the company name, nama perusahaan yang kita tuju, and then company address. Where do we know about this receiver identity? Dari mana kita tahu data penerima ini? From the job advertisement that we have read. Dari iklan lowongan pekerjaan yang kita baca tersebut. Okay. Well, next after that is salutation. Salutation in bahasa meaning sapaan. Jadi salam sapaan. And at the first time when you write the letter, usually you write in bahasa dengan hormat. This is how to say dengan hormat in English. Dear Mr. or Miss. For example, dear Miss Jenkins, if she is a hiring manager that receive our letter. Kalau dia adalah seorang perempuan yang akan membaca surat kita, ya. And then the next is opening paragraph. In the opening paragraph, outline where you saw the job, express your interest in working in this role. Nyatakan di mana Anda melihat informasi tentang pekerjaan yang dituju dan nyatakan minat Anda perihal pekerjaan tersebut. Here is the example. Contohnya, I'm reaching out to you regarding the posting for the human resources consultant position I found on. Dan jadi di sini dinyatakan di mana melihat informasi pekerjaan tersebut. Di sini ada kata I found on menunjukkan di mana kita membaca surat lamaran tersebut. And then I have a great interest menunjukkan minat tentang pekerjaan tersebut. And then next after that, the body paragraph. What do you write in the body paragraph? Discuss some of your qualifications that would make you a good fit for the job.
sampaikan beberapa kualifikasi Anda. Jadi, apa yang unggul dari kita yang membuat kita cocok dengan pekerjaan tersebut. For example, in my previous experience, berarti dia di sini kita menceritakan pengalaman kita sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lamar. I have worked in, and then prior to this job, ini kan menunjukkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita tuju. And then the second one, describe your past experience in a way that emphasizes your personality and skills. Dielaborasi lagi di paragraf selanjutnya, pengalaman-pengalaman pekerjaan yang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita tuju tersebut, yang mengarah pada our personality, kepribadian kita, dan keterampilan yang kita miliki. Contohnya, I have a strong passion for helping others, which is I have found such fulfillment in human resources. It means that saya mempunyai passion yang sangat kuat untuk membantu orang lain, yang mana mengapa ini adalah kepribadian yang menurut saya sangat tepat dengan pekerjaan di bagian human resources. And then I also enjoy looking for solutions to common HR problems. I believe my innovative nature and strong skill. I have strong communication skills. I also have a bachelor degree. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini semua kalimat menunjukkan personality. I also have a bachelor degree. I worked with skilled human resources. Ini menunjukkan the skills. Ya, jadi in the body paragraph, tell about your qualification related to the past experience that emphasizes on your personality and skills. And then the next, we come to the closing paragraph. Express your appreciation to the hiring manager for reviewing your letter. Include any follow-up information if applicable. It means that sampaikan penghargaan Anda kepada manajer atau orang yang dituju yang akan membaca surat kita tersebut telah meninjau atau membaca surat kita. Sertakan informasi tidak lanjut. Nah, this is the difference between Indonesian application letter and English application letter. Di sini bedanya. Kalau di bahasa Indonesia itu jarang sekali kita menuliskan di akhir menunjukkan bahwa si pembaca surat bisa menghubungi kita lebih lanjut jika ada pertanyaan detail tentang diri kita. Itu bedanya di surat lamaran pekerjaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, you have to give further information for the hiring manager to contact you if they need further information about you. Jadi kita memberikan informasi bahwa if you have any questions or need any additional information, please don't hesitate to contact me. Ada kalimat seperti itu, jika Anda membutuhkan pertanyaan atau informasi tambahan tentang diri saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Nah, di sini memang seolah-olah atau memang seperti itu. Jadi bukan kita yang membutuhkan pekerjaan, tetapi perusahaan itulah yang membutuhkan kita. Jadi di sini secara tidak langsung kita si pelamar menawarkan kepada perusahaan tentang keterampilan-keterampilan kita. Jadi mereka bisa membaca lebih lanjut tentang kita dan akhirnya mereka tertarik dengan kita. Bukan kita yang seperti seolah-olah memohon, tapi mereka yang membutuhkan kita sebagai pekerjanya. And then there is a word, I appreciate your time in reviewing this letter. Ini menunjukkan rasa terima kasih telah membaca atau meninjau surat yang ditulis. Jadi di sini sekali lagi, ini bedanya the difference between Indonesian application letter and English application letter. Bedanya
di closing. Di closing itu kita memberikan informasi lebih lanjut jika mereka membutuhkan kita untuk mengetahui lebih detail. Okay. Next, after closing is sign off. Sign off like sincerely, best regard, thank you, respectfully, kind regard. Jadi seperti di bahasa Indonesia, setelah menulis surat, kita biasanya menggunakan kata hormat kami, gitu ya, hormat saya. And then after that, your name and your signature. Okay, well, my dear students, I think that's all for application letter today. I hope you can understand about application in detail. We can discuss further when we meet to virtual meeting or in the class. Yeah. So, well, thank you for today. I hope you can get the point about application letter. And then after that, we are going to practice about how to read application letter and then how to write application letter. Alhamdulillah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.